iso uutinen on se, että presidentti Emmanuel Macron on ison vaalitappion jälkeen luvannut hajottaa parlamentin. Katsotaan, miten hän kertoi tämän. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. The heart of Emmanuel Macron's commitment, and I think he wants to talk about this tonight. Okay, as you can see, the clock ticking. In the next 10 seconds, we are going to get a sense of the political landscape here in France for French parties in the 2024 European elections. And this is how the political landscape looks tonight. It is the National Rally, the far-right National Rally, 31.5%, double that of Renew, Emmanuel Macron's party. You can see the European candidate on the screen, Valérie Pécresse, on 15.2%. Remember, back in 2019, there was only 1 percentage point in it. National Rally winning on 23%. So significant victory tonight, as many of the polls have suggested. In third, the Socialist Party. You can see Raphael Glucksmann, former journalist, on 14%. He talked about Réveiller l'Europe, or Reawake Europe. Many of the Socialist parties are waking up as well because they performed badly in 2019. And we look at the far left, the France Insoumise, France Unbowed, 8.7% tonight. I want to go to the HQ of the winning party tonight, where there will no doubt be celebrations. And let's go to James Andre. Yes, well, indeed, here, as you can hear, these militants behind me chanting "On a gagné," which is just what, indeed, they just discovered these results, which are excellent. Just a few minutes ago, I was discussing with a young militant of the RNJ, the Rassemblement National Jeune. He was telling me that 30% would be considered by him and by the party as a victory. Well, that is indeed, it's actually more than that. We can now expect that the Rassemblement National Rally will be sending, you know, probably at least 30 MEPs to the European Parliament, and that, of course, is going to put them in a place where they will be there will be the largest group of nationalist right-wing MEPs. Now the big question is, of course, how will they leverage that politically in Europe? But indeed, according to these estimates, well, yes, it's a very clear victory. And you could see it on the faces of those who were here at the beginning of this evening that are obviously expecting a very good result. One other militant was telling me that that he considered that Jordan Bardella had indeed led a very good campaign, that indeed Valérie, the main opponent, did, according to them, again, a bad campaign, and that they were expecting good results tonight. So that's what we are seeing indeed. We are seeing a very high score for the National Rally. In 2019 it was 23.34%. So of course leaping to over 30% is a very good number indeed for the party, a very good result for them. And James, have you got a sense there of what party activists want this to lead to in terms of a shake-up in French politics? You talked about the sort of European dimension already, but what impact do you think this might have on the French national political scene based on people you've been talking to? Yes, well, I was speaking earlier on to an MP of the National Rally. He was telling me that he believes that, of course, a big result here today would be a very clear message. He put it like that. He said, you know, it's going to be a very clear message to those in power, including here in France, that these ideas of, you know, nationalist right-wing ideas are very much in the lead today in Europe, and that he says, you know, they will have to stop ignoring us. This is what he said. He said that, yes, it was a message to, obviously, to Emmanuel Macron, a message to the French government, and that, well, they were expecting to see changes, also saying that it was a clear message when it comes to the structure of Europe themselves,
one telling me that they wanted to make it very clear that for them Europe needed to be a federation of nation states, sovereign nation states, and not a super, United States of Europe. And well, for them, this result is a pretty clear message that this is once again what they say, but this is what they believe the public wants. And of course, it is a very strong result. We've got to realize that the score of the National Rally is double the score of the second party, which is, Renew, the party of Emmanuel Macron. So yes, this is an electoral victory for the National Rally. Really interesting. Euroopassa Hannele Muilu, Brysselissä Anna Karismo, Berliinissä Anna-Stiina Heikkilä, Pariisissa. Vedetään yhteen tässä vaiheessa iltaa. Mikä on tiivistelmä tämän kertaisista eurovaalien tuloksesta ja siitä, miltä tuleva parlamentti näyttää? Aloita Hannele vaikka. Laitaoikeisto saa lisää paikkoja Euroopan parlamentissa, mutta se lisäys ei vaikuta täältä katsottuna ollenkaan niin dramaattiselta kuin näissä suurissa jäsenvaltioissa, Saksassa ja varsinkin Ranskassa. Mutta täällä siis vahvistuvat nämä ECR, kansalliskonservatiivit ja sitten vielä enemmän oikealla oleva ID-ryhmä. Ja sitten kun esimerkiksi ADF ei ole enää missään ryhmässä, siinä ID-ryhmässä, niin se kasvattaa nyt ryhmättömien joukkoa. No sitten EPP säilyy yhä suurimpana ryhmänä, tai vahvistuukin, ja sitten sosiaalidemokraatit on edelleen toiseksi suuri ryhmä. Vihreät, liberaalit ja vasemmisto menettävät paikkoja. Ja tästä kaikesta seuraa se, että EPP on nyt entistä vahvempi ryhmä parlamentissa. Entä Anna Berliinistä? Luottamusvaalit hallitukselle, ja kun hallitus kärsi nyt niin suuren tappion, niin kyllä tulossa on kuuma kesä Olaf Scholzin hallitukselle. Oppositio täällä on heti alkanut hyökätä esimerkiksi kristillisdemokraattien, joka nousee siis täältä, joka on suurin saksalainen puolue parlamentissa, niin vaatii jo, että heidän puolueyhteydensä Linnemann, että täällä järjestettäisiin luottamusäänestys. Täällä ei tosin yhtä nopeasti ei liikkeitä tapahdu kuin Ranskassa, mutta joka tapauksessa täällä on tulossa kiivaat keskustelut hallituksen asemasta. Ja kun Saksa on suurin EU-maa, täältä tulee eniten meppejä, eli 97 kappaletta, ja täällä tärkeimmät aiheet olivat turvallisuus ja maahanmuutto, niin on hyvin oletettavaa, että nämä aiheet nousevat myöskin uuden parlamentin asialistalla, etenkin kun täällä tosiaan esimerkiksi maahanmuuttoa vastustavat sekä AfD että tämä populistivasemmiston Sarah Wagenknechtin puolue, niin saivat kumpikin, olivat suhteellisesti suurimmat vaalivoittajat. Ja Anna-Stiina, Pariisissa, Ranskassa on ollut melko dramaattinenkin vaali-ilta, näinkään voi sanoa. Todella dramaattinen, ja draamaa osattiin odottaa, mutta ei aivan näin suurta. Eli täällä äärioikeisto sai odotetusti murskavoiton näissä eurovaaleissa, eli yli 30 paikkaa parlamenttiin, ja se on historiallinen tulos, ja tulos on myös historiallisen huono presidentin puolueelle ja tukipuolueelle, eli Macronin joukot niin kuin liittolaisineen, heidän paikkamääränsä jää alle puoleen tuosta äärioikeiston paikkamäärästä, ja Macron tosiaan ilmoitti tässä aika nopeasti tuloksen selvittyä hajottavansa parlamentin, ja Ranskassa järjestetään nyt ennenaikaiset vaalit, ensimmäinen kierros kesäkuun lopussa, toinen kierros heinäkuun alussa, ja saa nähdä, tämä on aikamoinen niin kuin, tai riskialtis veto monin tavoin nyt Macronilta. Täällähän nyt ei, tai saattaa äärioikeisto nousta Ranskassa siis valtaan parlamentissakin. Marine Le Pen kommentoi tänään jo illalla pitämässään puheessa, että hänen puolueensa on valmis nousemaan Ranskassa valtaan, ja täällä olympialaiset lähestyvät, ja monin tavoin kuuma kesä siis tiedossa Ranskaankin, ja täällä on aikamoista ehkä epätietoisuutta tällä hetkellä ilmassa. Ei oikein tiedetä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Macron on para-aikaa koonnut ministerit Élysée-palatsiin, ja siellä käydään nyt läpi niin kuin askelmerkkejä tulevaan.
Niin, dramaattinen ilta Ranskassa. Sitten jos katsotaan eteenpäin tämän tulevan parlamentin työhön, niin mikä EUn johtamisessa muuttuu äänestystuloksen seurauksena vai muuttuuko mikä? Hannele. No EPP saa siis lisää valtaa. Oikeastaan minkäänlaisia enemmistöjä ei saada parlamentissa aikaan ilman EPPtä. Kun tähän asti on eniten tehneet yhteistyötä yhdessä EPP, sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät, niin se kokoonpano edelleenkin saa aikaan enemmistön ja voi tehdä päätöksiä. Mutta aiemmin oli olemassa myös keskusta-vasemmisto, jossa EPPn korvasi vasemmisto, niin sellaista enemmistöä ei enää ole, eli sillä tavalla ei päätöksiä synny. Ja parlamentti varmastikin pyrkii tässä heti alkumetreillä käyttämään valtaansa paljonkin siihen, että valitaan komission puheenjohtaja ja sillä voi sitten saada erilaisia asioita. Eri ryhmät haluavat erilaisia asioita sinne neuvotteluissa tuoda sinne komission työohjelmaan. No Anna, miten sinä arvioisit, mikä on Saksan vaalituloksen vaikutus Euroopan parlamentin voimasuhteisiin ja EU-johtamiseen? EU-johtamiseen tällä tosiaankin voi olla merkitystä Ursula von der Leyen juuri hänen asemansa kannalta, koska hänhän haluaa toiselle kaudelle, mutta täällä on sosiaalidemokraattinen hallitus tosiaan jatkaa. Ja täällä esimerkiksi jo tänä iltana Lindner, liberaalien puheenjohtaja, vaati, että Ursula von der Leyenin pitää sitoutua tiettyihin asioihin, jotta hallituspuolueen liberaalit pystyy antamaan hänelle tukensa. Eli esimerkiksi että polttomoottoreita ei kiellettäisi niin kuin EU on aikonut, että ne vuonna 2035 kielletään, tai että yhteisvelkaa ei otettaisi. Eli kyllä tämä sen tekee, että kun tämä vaalitulos oli näin EU-kriittinen kuitenkin, eli nämä laitapuolueet voittivat, niin hallituksen pitää se politiikassaan ottaa huomioon. Ja kun Ursula von der Leyen ei tosiaan edusta hallituspuoluetta, niin hyvin voi olla, että hänen ehdokkuutensa tästä hieman vaikeutuu. Saksa ja myös Ranska ovat isoja tekijöitä EU:ssa. Anna-Stiina vielä ihan tiiviisti, mitä Ranskan vaalitulos merkitsee, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla? No iso kysymys on se, että keiden kanssa Ranskan kansallinen liittouma nyt pystyy jatkossa tai haluaa tehdä yhteistyötä parlamentissa. Että Marine Le Penhan on ehdottanut tämmöisen laajan ryhmän perustamista ja kosiskellut Italian Melonia siihen mukaan. Toistaiseksi vastakaikua on tullut vähänlaisesti. Le Penin joukot ovat, siellä on nytkin tullut valituksi useita avoimen venäjämielisiä meppejä ja tämä Venäjä-suhde on yksi sellainen mahdollinen este kyllä yhteistyölle Ranskan äärioikeiston kanssa. Eli kiinnostavaa nähdä, millaiseksi se tästä muotoutuu. Näin on. Update we could see that the main groups still dominating in these elections are the Conservatives and the Socialists. The Conservatives with the EPP led in this election by Ursula von der Leyen with 186 seats. And then we see the Socialists that have 133 seats in this European Parliament election. In third place is Renew Europe. Our French President Emmanuel Macron's Renaissance group is part of Renew Europe with 11% of the seats in European Parliament, but not far behind is Giorgia Meloni's ECR with 9%, almost more than 9%, 9.72% of the seats in the European Parliament. And then 10 points below, with 60 seats in Parliament, is the ID group, of which Marine Le Pen and Jordan Bardela's National Rally are part of this far-right group, ID, not far behind. Catalina, well explained. Let's talk you through the dynamic of what this means, because if you're looking at the party now, all of the parties across the European Parliament, 720 seats. What matters is you reach the 361 majority to make decisions, to drive decisions through. And, well, if you count the Socialists, you count the EPP Conservatives, you count the Renew Party, including Emmanuel Macron and the Liberal centrists, they have 401 seats. You look at the ID group on the far right, the nationalist right of the ECR, they have about 130 seats. So disruptors, yes, but doesn't drive the whole of the EU forward. And that's why context matters. Dave Keating will break that down a bit more. He's our man in Brussels.
Yes, so I mean, I think that what I'm hearing from the centrist party, so that each of the groups have their little stands here where it's kind of the spin zone, if you will. And what you really sense from those centrist groups is relief. This is not the nightmare scenario that they had feared based on some polling going into this election, that those centrist groups might not get that majority. That was always an unlikely possibility, that there could be a right-wing majority in the parliament, the centre-right EPP, Marine Le Pen's ID, and Giorgia Meloni's ECR. That clearly hasn't come to pass unless these exit polls are really, really wrong. Now, we're going to get the official results at 11 p.m., coming up pretty soon after the last polls close in Italy. But what we're seeing is that the growth of the two far-right groups, the ECR, right-wing nationalist group, and ID, the more traditional far-right group, they've grown really at the same trajectory they have been growing for 20 years. So this isn't really a surge for them, but it is a pretty big jump. What's interesting, actually, if you look at the numbers right at the end of this parliament, ID has actually lost seats, but that's only because they kicked out the German far-right party, AfD, just last month, and those were a lot of MEPs. So the big question is whether they welcome back the AfD, maybe after they get rid of their controversial leader, Maximilian Krog, but that still wouldn't get them anywhere near being able to form a majority with the EPP, as you just mentioned. So it looks, based on these exit polls, it looks like everything's going to kind of stay the same. However, it's this shocking victory for the RN of Marine Le Pen in France can't go ignored. It is actually possible they could be the largest single party in the European Parliament. The only one who might knock them out of that place is von der Leyen's center-right party from Germany. So they are definitely, like you say, they're going to be disruptors. I think in this election, even though this is the same trajectory of growth they've had over the past 20 years, they've crossed a threshold here into really being a major force to be reckoned with in the parliament. However, they're nowhere near being able to control the agenda. Okay, Dave, do stay with us for more updates from Brussels, but let's bring you some figures from Germany, where the estimated results are said to have been well, quite disappointing for Chancellor Olaf Scholz. His SPD there on 14%. That's down a couple of points from the last EU election. The Greens confirming that slump that was predicted in the opinion polls, according to these estimates, down several percentage points to 12%. The AfD building on its relative success, you could say, in 2019, and the CDU, so that's the centre-right party, which is part of the EPP in the European Parliament, 29.6%. So I believe that's a very slight increase on the last election, and the Left Party, 8.3%. The Free Democrats, 4.9%. So that's a very must be a very disappointing. Well, for the old party of Angela Merkel, you know, they will say that they're holding. They're still the biggest party. Yeah. I think there is an interesting result with the AfD, where despite what happened with Maximilian Krog, the leader, and the allegations of taking money from the Chinese, which he denies, that is seeing a steadying. It's the Green Party. I mean, let's go to Nick Holsworth, because the Green Party was the party everybody was talking about in 2019. They had the surge. Not this time. Nick Holsworth in Berlin. Indeed, the Greens have really not done very well at all. In fact, it seems that one of the reasons may be that they've extended the franchise to the 16 to 18-year-olds. And some of the earlier estimates say that the Greens have lost up to 23% from the 16 to 24 age group, which is really quite remarkable. And there are some other figures here on the support that the far right have received. Obviously, the far right hasn't done as well here as the far right has with Marine Le Pen's national rally in France, but still they put on about 5 percentage points to get about 16% of the popular vote. And it seems that most of those new voters are coming from young people.
for the under 30s, they've seen an increase of 10 percentage points. So 17% of under 30s voted for the AFD. 20% of the 30 to 44 age group voted for AFD. And then the figures start to decline. You get 18% of those between 45 and 59, 11% of the over 60s. So it seems that although perhaps some commentators might have thought that younger people would be voting progressive, green, left, actually it's the other way round. Younger people seem to have overwhelmingly given their votes to the far right in this election in Germany, and the Greens have been the ones who have suffered most from that. And of course, Chancellor Scholz's party, the SPD, they've also suffered. They're down a couple of percentage points, down from about 16 last time to 14 this time.